13 It's September 13, Ukraine Media Center Ukrinform starts its operation, and my name is Svetlana Chaparenko. Let's start our day with a conversation about the situation with Ukrainian refugees abroad. We know that unfortunately many Ukrainians were forced to leave their homes as a result of the full-scale invasion of our homeland by Russian Federation. And the majority of Ukrainian refugees stay in Poland and Germany. So today we will be talking about the situation with the refugees in these countries and migration processes between these two countries. So let's proceed to the presentation of the survey from Poland to Germany, new trends in Ukrainian refugee migration. Let me introduce our guest today. It's Andrzej Korkus, the EWL Migration Platform Group Chairman of the Board, Margarita Sytnyk, spokesperson of the EWL Migration Platform, and Daria Levitska, the interpreter who will interpret for us from Polish to Ukrainian. Joining us online will be Jan Malitsky, professor, head of the Center of European Studies, East European Studies of University of Warsaw, and Mariusz Kowalskyi, PhD, social geographer. So let's proceed to our conversation. Ms. Daria, can you please tell us about this survey, how it was prepared, and how have you come up with the necessity of a survey like that? Good morning. Let me tell you who we are first of all and why did we decide to do a study like this. We are a company who links Ukrainians who look for an employment abroad with potential employers. And only in year 2022 we were able to employ 32 people, including 13,000 Ukrainian refugees. And from the very first day of the full-scale invasion of Ukraine, we were evacuating people from Ukraine to Poland. We have a consultation spot where Ukrainians can get legal and psychological support. In Warsaw main railway station, there is a maternity station operating where Ukrainian female male gets psychological support, get oriented, that we may help them with some information where they can stop, how they can legalize themselves in Poland. We work in cooperation with UNICEF Poland to maintain the operation of this station. Also, we studied the migration of Ukrainians to different countries of Europe, and only within the year 2022 we had a number of such studies about migration of Ukrainians to Czech Republic, Romania, Germany, to Poland. We were asking Ukrainians about their intentions, their plans, whether they were going to come back to Ukraine. So we had a couple of waves of such studies upon the request of the Chancellor's Office of the President of Poland. All the studies are posted in our website, and we decided to make this last study because we've started observing the trend when many Ukrainians were leaving Poland for other European countries, specifically for Germany. There was an intense flow of Ukrainian refugees to Germany from Poland. The number of Ukrainians decreased in Poland for about 450,000 and respectively increased for the same number in Germany, which means that that was probably a number of Ukrainians who left Poland for other countries, including Germany. So that was an emergent trend, and Mr. Jan Malitsky may tell you more about this trend, the professor of the East European Studies in Warsaw University. So let's proceed to the study itself. Mr. Jan. Afternoon. It's my pleasure to be invited to this press conference. I want to say that this is the fourth study that the Center for Eastern European Studies has
performed in cooperation with EWL Migration Platform. Przede wszystkim kobiet w czasie pobytu w Polsce związane z kwestiami warunków, a także These studies were related to different aspects of Ukrainian women with their children. It related to the conditions they live in and the conditions of their employment in Poland. że ukraińskie uchodźczynie w sposób bardzo aktywny znalazły się na polskim rynku pracy. Nie dlatego, żeby ktoś od nich tego wymagał, tylko że And we were pleasantly surprised by the fact that we were observing during Ukrainian female refugees got very actively included in search for job and employment, not because someone demanded it from them, just because they were active and they were looking for employment upon their own will. Wojennych, czyli w kolosalnej większości kobiet, bo u nas 24 lutego ta grupa uchodźców to jest 94% kobiet i spośród nich aż 71% podjęło pracę. І якщо я добре пам'ятаю, And if I remember correctly, among those Ukrainian refugees, 90 in Poland. Zanim pójdziemy dalej, uwaga ogólna jest taka, że my w Polsce oglądają nas ukraińscy widzowie. Chciałbym podkreślić, że my w Polsce jesteśmy ogromnie poruszeni dwiema rzeczami. Pierwsza, że tak dzielnie wojsko ukraińskie broni swojej ojczyzny. Druga, po naszej stronie, że wspólnymi siłami państwa, samorządu, organizacji społecznych i milionów udało się te miliony ukraińskich uchodźców wojennych przyjąć w Polsce. і до того, And before we proceed to the details of our study, I would like to say one general thing that we are very touched. Well, but basically two facts like that. First, we're touched by the courage of Ukrainians demonstrated during defense of its independence, and another thing is that we are rejoiced by that fact that thanks to the able to receive such an immense number of Ukrainian citizens in Poland. Pierwsza tendencja, która się pojawiła, która została zauważona w Polsce, ten ruch migracyjny ukraińskich uchodźców z Polski do Niemiec spowodował, że to najnowsze badanie zostało temu poświęcone właśnie. і And citizens who were staying in Poland, their movement towards Germany is the fact that motivated us to this latest survey that we are representing now. Powie naukowo zaangażowany w tę sprawę profesor Kowalski, ale ja na koniec chciałbym maleńką rzecz My small speech, I would like to say one personal thing. Zajmujemy się sprawami ukraińskimi. Chciałbym powiedzieć, że ja jestem przez lata, mam ogromną, bliską współpracę, ja i Studium Europy Wschodniej, z wieloma uniwersytetami ukraińskimi. хочу сказати, I would like to say that now we are in Kiev and we're presenting this study, but within a couple of years I'm dealing with the issues of Ukraine, representing the Eastern European Center of Eastern European Studies. W tym jestem, podkreślę, jesteśmy w Kijowie, w tym jestem honorowym profesorem słynnej Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. мені надали вже протягом цього часу
During this time, I was assigned a number of honorable titles, but since we are in Kiev now, I want to emphasize that I became the honorable professor of the famous Kiev Mohila Academy. Poczucie zaszczytu, uznania, godności, a kiedy wybuchła wojna, to po prostu do tego dołączyło się niepokój, a nawet strach o tych wszystkich naszych współpracowników i przyjaciół, którym wszystkim życzę i życzymy wszystkiego dobrego. І Dziękuję. спочатку це для мене була And from the very beginning, it was an honor to me, but then as the war had started, I started feeling a lot of fear about the life, about the situation my friends and my colleagues ended up in, and I wished them and to all of you all the best. Thank you very much, Mr. Jan. Thank you for finding time for a broadcast and for your participation in this study. So, Mr. Mariusz, can you please tell us about the details of this study? What have you been seeing in the results? Good morning, everybody. Przedstawienia wyników naszych badań. доброго дня, бажаю, вітаю всіх і Good afternoon, everybody. Thank you for this opportunity to present our survey today. Wywiady były przeprowadzone za pomocą metodą online, ankiet online, i w tych badaniach wzięło udział 400 dorosłych obywateli Ukrainy, którzy najpierw byli w Polsce, a później po pewnym czasie znaleźli się jako uchodźcy na terenie Niemiec. дослідження ми проводили у формі онлайн-анкету. The study was performed as an online survey among the people who were staying in Poland and then moved to Germany. The total number of participants of the survey was about 400 Ukrainian adults. Wszystkich regionów Ukrainy, reprezentujących różne grupy wiekowe oraz cechujących się różnym poziomem wykształcenia. У цьому The Ukrainians took part in this survey who originated from different parts of Ukraine of different age and with different levels of education. Natomiast jeżeli chodzi o miejsca, gdzie były robione badania, to dotyczyło to różnych miast w zachodniej części Niemiec oraz w stolicy, w Berlinie. Były to zarówno duże miejscowości jak Monachium, Frankfurt, ale również staraliśmy się w małych miejscowościach takich jak Kersbach czy Lippstadt. ці дослідження Talking about the places the respondents were staying are different parts of Germany, not only such big cities as Munich, but we were also trying to survey the temporary residents of other cities of Germany, including the smaller ones. Z którymi udało nam się porozmawiać, to należy zwrócić uwagę, tak jak już zresztą tutaj dyrektor Malitsky wspominał, 91% tych osób to są kobiety, a tylko 9% to mężczyźni. також щодо статі учасників дослідження, я Also talking about the gender of respondents, as the director of our institute has already mentioned, Professor Malitsky, 91% were women and only 9% of Ukrainian refugees covered by our survey were males. Jest to oczywiście zrozumiałe, ponieważ również w Polsce około podobny procent uchodźców to były kobiety. No wiemy, że mężczyźni
nie mogą opuszczać terytorium Ukrainy, a wiemy również, że część mężczyzn, którzy przebywali poza granicą, kiedy wybuchła wojna, to wrócili na Ukrainę, żeby walczyć o swoją ojczyznę. І, звісно, всі ми знаємо, And of course, we all know that the males of the conscription age cannot leave Ukraine, and there was a significant number of men who were staying abroad at the beginning of the full-scale invasion, so a large number of those males came back to Ukraine back then. Średnia wieku to jest 35 lat. Te osoby, które przybywają w Niemczech, i tu jest ciekawa rzecz, że średnia wieku jest nawet mniejsza niż w przypadku uchodźców w Polsce, o 2-3 lata niższa. To znaczy, to pokazuje, że chętniej w tą dalszą migrację wyruszają osoby młodsze, a starsze wolą zatrzymać się gdzieś bliżej. і щодо середнього віку, And talking about the average age of respondents, I would like to emphasize that they're mostly young people with the average age of 35 years, which means for us that the majority of the people who live for other countries are the younger people, because the average age of Ukrainian refugee in Poland is a couple of years older. Że mamy wysoki poziom wykształcenia tych ludzi. Wyższe wykształcenie to 66%, czyli 2/3 posiada wyższe wykształcenie, a jedynie zawodowe wykształcenie tylko 20%. і хоч And also I want to mention that the average respondent has an average high level of education. 66% have higher education and only 8% has secondary professional education. To znaczy w Polsce ten odsetek ludzi z wyższym wykształceniem, Ukraińców, uchodźców, jest nieco niższy. To pokazuje, że w tą dalszą migrację też chętniej wyruszali ludzie z wyższym wykształceniem. і це також демонструє, And it also demonstrates, if we compare this percentage with the percentage of Ukrainian refugees with higher education, we may notice that the percentage of those with higher education who remained in Poland is a little bit lower. Dosyć bardzo zrozumiała sytuacja, to znaczy ludzie z wyższym wykształceniem mają obcych, i tutaj należy zwrócić uwagę, że prawie połowa uchodźców znajdujących się na terytorium Niemiec zna język angielski, a 1/4 zna język niemiecki. і I co ciekawe również, tak proszę. і також And to continue about the level of education, it's proved by the knowledge of foreign language. Almost a half of our respondents declare the knowledge of English language, and a quarter report that they have some command of German language. Znajomość języka polskiego, prawdopodobnie też część z nich przez pewien czas miała jakieś doświadczenia kontaktów z Polską, natomiast jeżeli chodzi o inne języki, to oczywiście znajomość języka rosyjskiego to jest oczywista, natomiast pozostałe języki to tutaj już tylko niewielki procent ludzi zna takie języki jak hiszpański, francuski czy włoski. і також багато Also, many respondents declare that they have command of Polish language. We understand it's mostly related to their previous contacts with Poland, maybe staying in Poland before, and there is some percentage of people declaring about the knowledge of other languages such as French, Spanish or Italian. Wiemy, że większość uchodźców, 90% to kobiety, no i okazuje się, że też ponad połowa ich przybyła do Niemiec z dziećmi.
i tylko 46% osób, które się pojawiły w Niemczech, to są osoby bez dzieci. І також щодо And also talking about the women, we know that 91% of Ukrainian refugees in Poland are females, so 66% of them arrived at Poland with children. However, among the respondents who were covered by the survey, more than a half are women with children, or just the respondents with children, and only 46% arrived at Poland without children. Widać, że też brak dziecka ułatwiał tą dalszą migrację, ponieważ w Polsce osób z dziećmi było więcej, jest więcej niż w Niemczech. Czyli ten brak dziecka ułatwiał dalszą migrację. і тут ми бачимо, And we can observe that absence of children supported this further migration, because as we see, the percentage of Ukrainians with children who stay in Poland prevails over the percentage of those who left Poland for other countries. O ich edukacji, o tym, że muszą uczęszczać do szkoły i tutaj też jest interesujące zjawisko dotyczące dzieci ukraińskich dzieci w Niemczech. Widzimy, że aż 25% tych dzieci korzysta tylko z edukacji niemieckiej, około 40% z niemieckiej i ukraińskiej, a tylko z української 23%. і звісно, якщо вже йдеться про дітей, то тут варто згадати про їхню освіту. І на цьому слайді ми бачимо результати дослідження щодо шкіл, в які ходять українські діти в Німеччині. Ми бачимо, що 25% серед них ходить лише в німецькі школи, майже Talking about the children who visit the schools, almost 40% visit both Ukrainian and German schools, 25% attend only to German schools, and only 23% attend only to Ukrainian schools. Ukraińskich uchodźców, ale również z niemieckiej oświaty, co może wskazywać na to, że myślą o jakimś dłuższym pobycie w Niemczech. І те, що ми помічаємо, що And what we're observing, that Ukrainian kids attend German schools, this high percentage, it may evidence that those Ukrainian families plan to stay in Germany for longer. Do studia. Дуже дякую. Thank you very much, and I'm giving the floor to the people in the studio, Mr. Andrzej. So let's proceed directly to our main question. Why do Ukrainian refugees migrate from Poland to Germany? What are the main reasons of such migration? Ciekawe wnioski. Дуже дякую. Thank you very much. Thank you. I want to thank the previous panelists for interesting conclusions. Jest takim pierwszą obserwacją takiego nowego trendu, który gdzieś tam od dawna się go spodziewaliśmy, a teraz go pierwszy raz zauważyliśmy. І дуже дякую. And I also want to thank everybody who attend this broadcast. I think it's a very interesting survey because it evidences a trend that we started observing some time ago, and now we started dealing seriously with this phenomena. Czyli to są uchodźcy z Ukrainy, którzy najpierw przyjechali do Polski, a potem pojechali do Niemiec. Kiedy wyjechała do Niemiec, І тут ми And we see a group of Ukrainian refugees here that we were observing, who were first staying in Poland and then left for Germany. tu jakby Polska dla nich była pierwszym przystankiem. Wiadomo, Polska to jest kraj graniczny, także naturalnie większość uchodźców przyjechała na początku do Polski
i potem kolejnym krokiem było szukanie właśnie jakiegoś innego kraju, gdzie chcieli zatrzymać się na dłużej. І ми And from what we understand, those people who first left Ukraine for Poland after the beginning of the full-scale invasion, they obviously ended up in Poland because it's a neighboring country which borders on Ukraine, but they arrived at Poland considering some opportunities and making decisions where to go next. Daty się bardzo mocno pokrywają, także widzimy, że większość osób, które właśnie przemieściło się z Polski do Niemiec, zrobiło tak naprawdę to w tym samym okresie. Także ten pobyt w Polsce był taki, można powiedzieć, bardzo krótkotrwały. Pewnie związał się zazwyczaj właśnie z taką typową emigracją uchodźczą. і так як ви бачите, And as you may see, comparing these two slides, we see that those two periods correlate and that people were coming during different periods of the full-scale invasion, and they were staying in Poland just within some brief period, and then they were leaving for other countries, which is a typical phenomenon for migrants. Uchodźców, co decydowało o tej zmianie. No i widzimy, że największym powodem było to, że po prostu na terenie Niemiec mieli rodzinę, przyjaciół, którzy już wcześniej tam się przemieścili. Na drugim miejscu były lepszy pakiet takich, można powiedzieć, wsparcia socjalnego dla uchodźców. і And this situation is quite typical for refugees, for migrants. What we also see that in the survey, when we were asking what motivated the refugees to move from Poland to Germany, was the fact that they had relatives or friends in Germany, and on the second place we see that in Germany they were attracted by better social payments for the refugees from Ukraine. No i też widzieliśmy, że co było takim, może powiedzieć, powodem, no to też lepsza opieka medyczna, no i wcześniejsze plany przeprowadzenia. Co było ciekawe, że też uchodźcy zwrócili uwagę na to, że właśnie Niemcy nie są krajem przyfrontowym. і Also, going a little bit deeper into this issue, what attracts Ukrainian refugees in Germany, we've noticed, based on their responses, that they think that in Germany the medical services are better, and they had intentions to come to Germany even before the beginning of the full-scale invasion. Zdaliśmy to było, w jaki sposób uchodźcy integrowali się w Polsce i widzimy, że najwięcej integrowało się poprzez właśnie kontakty ze społecznością lokalną, a na drugim miejscu mieliśmy integrację w miejscu pracy. і ми також And we also asked the respondents about their integration in Poland, and the majority of them said that they integrated thanks to the connections to the local communities or thanks to their work, thanks to their jobs. Natomiast w Niemczech kluczowym jakby miejscem, w którym uchodźcy integrują się z lokalnym społeczeństwem, są kursy podnoszenia kwalifikacji językowych. і також дуже And what's interesting, this interesting slide that you may see on the screen about the integration of Ukrainian refugees in Germany, the biggest indicator is about the integration into the German society during the training courses of German language. Jako eksperci rynku pracy, właśnie jaki był impact uchodźców, którzy uciekali przed wojną, ale też w jakimś stopniu, widzimy, że w bardzo dużym stopniu, tak jak też podkreślał to pan profesor, dołączyli do lokalnych rynków pracy. Jakie były ich motywacje i jak to się różniło w zależności od rynku. і також And also in the following part of the survey, we were observing how Ukrainian refugees in Poland and Germany were active in the job market and what was their financial condition.
W tej grupie osób, które przemieściły się właśnie z Polski do Niemiec, widzimy, że 41% osób podjęło pracę na terenie Polski, co w porównaniu do całej populacji, którą badaliśmy w poprzednich badaniach, było o 30% niższe. І також And also studying the number of Ukrainian refugees in Germany who have already started to work. As of the beginning of this survey, the number of Ukrainians amounted to 41%, comparing with a previous survey about the Ukrainian refugees in Poland. Niemiec i widzimy, że 37% z tej grupy, którą badaliśmy, obecnie pracuje na terenie Niemiec. і також ми We were also asking whether the respondents currently work in Germany, and 31% said yes. Dlaczego nie pracują, tej w sumie większej grupy uchodźców? No i głównym powodem była właśnie nieznajomość języka niemieckiego. і також Also, we asked that bigger group who were not yet employed about the reasons why they were not employed so far, and they said that the reason was the insufficient knowledge of German language. Szczegółowy, także też zachęcamy do zapoznania się z nim w raporcie. Widzimy tutaj, jakie zawody wykonywali uchodźcy pracując na Ukrainie i potem jakie zawody, albo czy wykonywali jakieś zawody po tej tranzycji do Polski. і це дуже цікавий. And that's a very interesting slide. You may check it out in details. We offer you to examine it in details because it describes the percentage of Ukrainian refugees by the it represents a comparison of the jobs of Ukrainians in Ukraine and the jobs they have taken in Poland after the beginning of the full-scale invasion. Tam widzieliśmy z poprzednich slajdów, była bardzo mobilna, nie podjęła pracy w Polsce, a jeżeli podjęła, to właśnie w takich sektorach związanych właśnie z pracą fizyczną, czy pracą w sektorze usług, charakterystyczną też dla takiej migracji zarobkowej. І також ми And we were also able to see that this group of Ukrainian refugees in Poland is a mobile group. A high percentage of them got employed in the sector of services or retail. So they were the people who were looking for a job to make a living during some for the time being. Jak z tych poprzednich slajdów można powiedzieć, niezależnie od tego poprzedniego zawodu, no to ten podział jest bardzo podobny, z tym, że więcej osób właśnie nie podjęło jeszcze zatrudnienia. і якщо ви And if you check out this slide, this is the similar survey of Ukrainian refugees in Germany. The situation is pretty much the same with the employment of Ukrainian refugees in Germany, but the difference comparing to the refugees in Poland, it demonstrates that lesser percentage of Ukrainian refugees started working in Germany. Jaki zawód wykonywała uchodźczyni zazwyczaj w Polsce i potem jak to się przekładało na ten zawód czy aktywność, którą wykonywała na terenie Niemiec. і тут третій слайд ми зробили таке порівняння. And the third slide right here is the comparison of professions or jobs that Ukrainian refugees had in Poland compared to those they have in Germany. Wnioski, bo widzimy tutaj, my to oceniamy, dużą rolę języka, tak, bo z jednej strony pracownicy fizyczni i technicy bardziej trafili do tej grupy osób niezatrudnionych, ale z kolei na przykład część osób niezatrudnionych w Polsce albo
tych, którzy pracowali w sprzedaży i w handlu, tutaj podjęła pracę w tych obszarach w Niemczech. І тут ми And here we're seeing quite an interesting slide. We see here the information about the machine operators who have not started working in Poland or started working in Poland but have not started working in Germany because of the lack of knowledge of local language. And the same is with the employees in retail sector. Nasi respondenci powiedzieli, że średnio w tej całej przebadanej grupie, także też wśród osób, które nie pracują, zostaje im około 500 euro po opłaceniu wszystkich kosztów związanych z pobytem w Niemczech. і також And we also asked about the financial condition of Ukrainian refugees, their average amount of funds after all the spendings. Well, the amount is about 400 euro. Thank you very much, and I'm giving the floor to Margarita. And yet another important part of our survey is about the plans of Ukrainian refugees, whether those refugees who went to Germany are going to come back to either Poland or Ukraine. In Germany, before the full-scale invasion, there were about 150,000 citizens of Ukraine. After the beginning of the full-scale invasion, then this number has grown to 1,100,000 Ukrainians. In fact, Ukrainians are the second largest after the Turkish nation present in Germany, and it's a huge human capital that may either stay in Germany or return to Poland or come back to Ukraine. So we've asked about the plans of Ukrainian refugees there, and it turns out that 35% of Ukrainian refugees who went to Germany plan to stay there for at least 1 year. 40% are going to come back to Ukraine sooner or later. 9% want to stay in Germany, and there is a very high percentage of those who have not taken any decision so far. So what encourages the Ukrainians to stay in Germany is, first of all, good jobs, availability of good jobs. This is what almost 80% of Ukrainians say, and due to the lack of some services in Ukraine, they are ready to stay in Poland. As Mr. Andrzej said, 59% of Ukrainian refugees who moved from Poland to Germany are those who were not able to find employment. And in Germany, now 1 in 3 was already able to find employment, and there is a huge number of Ukrainians who are eager to find the job, which means that the jobs are important for Ukrainians who reside in Germany. Which means Ukrainians don't only use the social benefits provided by the German government to Ukrainian refugees, but the job is an important factor for Ukrainian refugees as well. And 1 in 3 Ukrainian refugees is ready to stay there should such social benefits continue, or they would be able to reunite with their family in Germany. And what would stimulate Ukrainians to come back to Ukraine after staying in Germany? We segregate those responses into a number of sub-responses. First, it's a civilizational choice of Ukraine, then admission to NATO, admission to European Union. This is what the majority of Ukrainians staying in Germany now emphasize. Also, what's important for Ukrainians is to reunite with the family who stay in Ukraine, and 59% say that should there be better living conditions, better salaries in Ukraine, better conditions for business, they are ready to return to Ukraine. And
just in brief, I would like Mr. Jan Malitsky to summarize our survey, and then we will proceed to Q&A session. Please get Mr. Jan connected to our conversation. W tych ostatnich słowach jeszcze. Ще пару слів наприкінці. Just a couple of words to wrap it up. W kilku słowach wytłumaczyć naszym ukraińskim słuchaczom, dlaczego te nasze badania zrobiły tak wielki, powiedzmy, szum w Polsce. Я хочу пояснити, I would like to explain to our Ukrainian listeners why this survey of ours created some information noise in Poland. Bo być może ukraiński słuchacz tego nie zrozumie. я хочу це I want to explain it because I'm not really sure that the Ukrainian listeners realize it. Władze polskie, kilka ministerstw, w tym Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, bardzo interesuje się tymi badaniami i bardzo uważnie je ogląda i analizuje. передусім First of all, our government authorities in Poland, a number of ministries and the President's Chancellor's office monitors our survey very closely. Się po 24 lutego bez żadnych nieszczęść przyjąć miliony ukraińskich uchodźców. Ale teraz władze polskie, kiedy już to się udało, chcą bardzo uważnie, spokojnie analizować, co należy robić, żeby to dalej wszystko dobrze biegło. Отже, величезне So using an intense effort of the millions of Polish, we were able to receive millions of Ukrainian refugees, and now all of our country and all of our government authorities monitor very closely. We would like to make sure that everything continues happening the way it's supposed to be. Na temat wyjazdu tych migrantów, uchodźców ukraińskich z Polski do Niemiec, to były jeszcze dwa inne elementy. А тепер що And now talking about this survey about the Ukrainian refugees who left for Germany, there are two important aspects here. Był niepokój pracodawców polskich, bo co prawda te uchodźczynie nie muszą pracować, ale same podjęły pracę, więc oni się od razu zaniepokoili, kto będzie te miejsca zajmował. по-перше, First of all, there is a concern among the Polish employers because we were seeing that the Ukrainian refugees in Poland, even regardless of the fact that they were not forced to, they started working, and now that a huge number of them have left, who will take their jobs now? Chcę wyjaśnić. Otóż doszło do zabawnego przestraszenia w Polsce, co myśmy źle zrobili, że te tysiące ludzi wyjeżdżają. і друга річ, And the second thing I want to explain to our Ukrainian audience is an interesting conclusion. It's a little bit of a fright, so to say, that people started asking themselves, what have we done wrong that these people are now leaving us? Szczegółowo wyjaśniał. Ludzie pojechali po pierwsze szukając lepszych warunków, ale dwie sprawy były kluczowe. 24% zna język niemiecki. Powtórę, 49% nie podjęło pracy w Polsce, bo oni wyjeżdżali w połowie 2022 roku. Nie podjęło, czyli oni z racji swojej znajomości języka od razu planowali tam jechać. Zatem tu nie ma powodu do żadnego zmartwienia. а насправді But in reality, it's
a lot more simple. There are objective factors for that. As we were able to see from our survey, 24% of the refugees have command of German language, and those people arrived at Poland in the middle of year 22, and 40% of them did not get employed in Poland, which means that from the very beginning they were planning to leave for Germany. Na koniec ja osobiście hołduję takiej tezie, że nie po to Polska walczyła, aby być w zjednoczonej Europie, żeby nie uznać, że najważniejsza jest wolność wyboru. Zatem jeśli ktoś chce zmienić miejsce, ma prawo zmienić gdziekolwiek zechce. І я також тут And I also want to say that I'm a huge adherent. I respect such an approach that emphasizes that Poland was not fighting for its independence and its place in Europe to prohibit somebody to freely move from any one place in Poland to another across Europe. Języka ukraińskiego i jeśli nie masz języka, nie podejmiesz pracy. A jeśli idzie o język polski, to powiem znowu rzecz zabawną. Większości Ukraińców wydaje się, że język polski znają i w związku z tym nie muszą się go uczyć. Ponadto w systemie niemieckim jest przymus kursu języka, jeśli się otrzymuje pomoc socjalną, a my w Polsce tego nie zastosowaliśmy, w związku z tym uczył się języka tylko ten, kto chciał. Dziękuję bardzo. і також наприкінці And on top of that, I would like to draw everyone's attention to the language issue. German language is obviously very different from Ukrainian, and those ones who don't speak German would not be able to get employed in Germany. And the majority of those who stay in Poland, they see Polish language as very similar to Ukrainian, and they think that it's not mandatory to learn it. Also, in Germany, everybody is forced to take part in the language course. Meanwhile, we were not using this method in Poland. To znaczy, co będzie po wojnie, kwestia powrotu ukraińskich uchodźców na Ukrainę, ponieważ obecne deklaracje to są tylko deklaracje wstępne. Dopiero po wojnie zobaczymy, jaka będzie tak naprawdę procent ludzi powracających. To raz. Dwa, będzie na przyszłość ogromne zadanie dla rządu ukraińskiego myśleć o tym, aby stworzyć zachęty dla tych uchodźców, dlatego że to państwo po wojnie będzie potrzebowało, aby dużo uchodźców wróciło, wyjechały miliony ludzi. Będzie bardzo ważne zadanie, wręcz państwowe i narodowe. і вибачте, будь ласка, ще одну And I apologize, I would like to add one and more important thing. Very important in this survey was what Ms. Margarita has just mentioned, whether Ukrainians are planning to come back to Ukraine after the war. The fact that what they were saying during this survey reflects their thoughts for the time being. Their opinion may change with time, and it will only be seen as the war is over, and that will be the moment when Ukrainians will take the decision whether to come or not to come back to Ukraine, and that will be an immense task of a government level for Ukrainian government, for all Ukrainian authorities, and for the whole of Ukraine, how to make sure that these immense number, millions of Ukrainians who left the country, to make sure that they come back to Ukraine. I want to thank our guests for this fundamental research. I'm offering to give the floor to the journalists. Thank you very much, Nadia Yurchenko, Ukrinform. I would like to ask for a little bit of details. You said you were surveying 400 respondents. So what is the percentage of
of people who left Poland for Germany, the percentage of the total number of refugees. And also you said that you're observing the trend when people are leaving Poland, and how is it seen in Poland as a positive trend because it relieves some load on the Polish budget? Or and there's yet another question. Well, maybe let's go step by step, question by question. Well, let me answer this first question. There is no such statistics of the total number of people going through Poland to Germany, because there are no borders between Poland and Germany. We've just found out that 450,000 is the additional number of Ukrainians who came to Germany, and the number of Ukrainians who left Poland is about 350,000 Ukrainians. And I would like to ask Andrzej to answer your second question. W sensie, tak jak widzieliśmy, i tak jak powiedział profesor, to ta migracja wydaje się być naturalna, tak? Widzieliśmy, że większość ludzi, którzy wyjechało z Polski, tak naprawdę w Polsce było trochę tak przejazdem, tak? Że oni przyjechali w tym drugim kwartale wojny, trzecim kwartale wojny i też wyjechali w drugim i w trzecim kwartale wojny, tak? Także i też, tak jak Państwo widzieli w tych badaniach, to chyba 40% podjęło pracę i to bardzo tam krótkoterminowo, gdzie no, ci, można powiedzieć, cała populacja uchodźców w Polsce podejmowała pracę tam na poziomie 70%. Tak? Także z perspektywy rynku pracy, no to jest jakiś tam mniejszy impact. Отже, так як згадав Well, as Mr. Professor mentioned, and from this survey we may see that those people were mostly coming to Poland during the second or third quarter of year 22, and they were leaving for other countries during the same period, so we may conclude that they were staying in Poland on a temporary basis. It was their conscious choice, and that was a result of natural migration. So it cannot be assessed either positively or negatively. However, if we check out some details in the survey, you may see that only 40% of those who left were temporarily employed in Poland, and it was mostly some temporary type of job. So if we compare it to the Ukrainians who stay in Poland, among them more than 70% got employed in Poland. Thank you very much. You had another question. I would like to ask, why did you decide? Można? Так, будь ласка. To jest informacja taka, że 260 czy 70 tysięcy uchodźców ukraińskich, wojennych uchodźców z Polski pojechało do Niemiec. І це є така інформація. So there is an information that about 260,000-270,000 Ukrainian refugees left for Germany. Margaryta, taka liczba? Wydaje mi się, że 150 tysięcy. A równocześnie niemieckie badania pokazują, oficjalne, państwowe niemieckie badania pokazują, że do lipca 2023, że między 24 lutego a lipcem 2023 z Niemiec wyjechało 254 tysiące wojennych uchodźców ukraińskich, pojechało do innych krajów lub wróciło na Ukrainę. Dokąd, tego ani oni nie wiedzą, ani my nie wiemy, bo na tym polega właśnie europejska wolność i otwarcie granic. I to jest a propos tego, co powiedziałem, wolność wyboru. І також And also there is a survey about the number of Ukrainian refugees who left Germany, which says that starting from the 24th February until the July 22, about
254,000 Ukrainian refugees left Germany for other countries. Maybe some of them have come to Ukraine, have come back to Ukraine, and it's their free will. There is no study. This is the fundamental of the freedom of movement of Ukrainians around the world. I would like to just add a couple of words. We have all those figures together with the comments of the experts in our survey. It can be downloaded at our website ewl.com.ua, and the Polish version is ewl.com.pl. And after the press conference, we invite you for a Q&A session if we're not able to explain everything right now. So why have you decided to present this study in Ukraine? What is the practical conclusion? We understand that we cannot compete either with Poland or Germany. So what is the fundamental result for us? Na czym zależy uchodźcom? W sensie, co jest dla nich najważniejsze, żeby wrócić do Ukrainy, tak? No i tak samo jakby Polska też nie może konkurować z Niemcami, prawda? Дуже добре запитання, і звісно, It's a very good question. In the last slides of our presentation, we're saying about the intentions of Ukrainians and their motivation, what can encourage them to come back to Ukraine after the end of the war. We as a Poland cannot compete with Germany. Well, it's not quite like this. Nominalnie, no to Polska nie może konkurować z Niemcami, a jednak konkuruje, tak? Bo my tutaj pokazujemy, jaka jest liczba uchodźców, tak? Czyli tam mamy 1 milion uchodźców, w Niemczech jest tam trochę ponad 1 milion uchodźców, tak? Ale ponadto w Polsce jest jeszcze 1 milion migrantów zarobkowych, którzy przyjechali do Polski przed wojną, tak? Także tak naprawdę w Polsce jest 2 razy więcej obywateli Ukrainy niż w Niemczech, którzy teoretycznie mogliby też pojechać do Niemiec, tam pracować. але So as I said, we cannot compete with Germany, but we do compete because the situation looks like this. In Poland, there is a number 1 million of Ukrainian war refugees. More than 1 million of them are in Germany now. But there is more than 1 million Ukrainians in Poland who arrived at Poland before the war to find jobs and to live there. So they have opportunity to leave for Germany. They had this opportunity long ago, but still they stay in Poland. And we can compare it, you know, we can demonstrate. і це також This is important because it's important and valuable for us the way it happens. This is why we were asking the Ukrainians in such a deep detail what are the motivating factors for Ukrainians to come back to Ukraine after the end of the war. Ma jakieś tam, w sensie oczywiście miała zupełnie inną historię, tak? Ale Ukraina stoi przed, tutaj zgadzam się z panią, gigantycznym wyzwaniem, tak? Bo powiedzmy Polska weszła do Unii Europejskiej i w Polsce jakby ten dostęp do europejskich rynków pracy był otwierany po kolei, tak? Najpierw była Wielka Brytania, Irlandia i potem dopiero po kolei przez lata kolejne rynki, tak? A dzisiaj społeczeństwo ukraińskie ma, można powiedzieć, otwarty dostęp do Unii Europejskiej, przy czym ukraińska gospodarka, można powiedzieć, nurkuje w dół, tak? W sensie się kurczy. Wtedy jak po kolei tam kolejne kraje otwierały swoje rynki dla polskich obywateli, to polska gospodarka rosła tak, prawda? Rosła tam po 7-8% w skali roku, tak? Także dlatego zależy nam bardzo na tym, żeby ten raport dotarł do, nie wiem, decydentów, bo uważamy, że tam uchodźcy z Ukrainy mówią, co oni oczekują od państwa do tego, żeby wrócić. I widać, że chcą wracać, tak? To też nie jest tam stricte finansowa decyzja, prawda? Wiadomo, że obywatele Ukrainy wolą żyć w Ukrainie, prawda? No i teraz no po prostu chcieliśmy jak najbardziej jakby podsunąć pomysły, co trzeba zrobić, żeby jak najwięcej ich wróciło na Ukrainę. і звісно також And of course, it is known what is the average amount of salary in Poland and in Germany, but comparing the Polish story, what was going on after the admission of Poland
in the European Union, the European job market did not open right away for all the Polish. It was country by country, first in Great Britain, then Germany. And when the Polish migrants were leaving, the situation was not the same as with the Ukrainian economy now, which suffers, which is affected a lot by the war. So the Polish economy was developing all the time, and about 7 to 8% it was growing on an annual basis. And it's very important. We put this data in our research. We've calculated it, and we were asking the people in such a profound detail to make sure that this data can be handed over to those making decisions in Ukraine, making decisions on economy of Ukraine and life in Ukraine in general, because we see that those people, they want to come back to Ukraine, they want to live their lives in Ukraine, but there are reasons based on which they can take this or that decision about their coming back home. Another question, please. Hi, my name is Luke Johnson. I'm an American journalist, but I live in Berlin. Two questions. One, why I live in Berlin? Why leave Poland for Germany when, you know, if you don't speak the language, the integration is much more difficult? I understand the social benefits may be better, but the cost of living is higher. So I'm not. Why do you see that? And what's your message to, just picking up on your last point, what's your message to decision makers here trying to get people to come back? What do you think would help with that? So we pointed out few key. Tak? O, po polsku. Tak? Po polsku czy? Перепрошую, треба польською, щоб у нас український. So we pointed out few points which are crucial for coming back, and in a nutshell, I would say it's two things. It's like some kind of like safety and stability. Yes, so like it's Ukraine is in a very hard situation right now. You know, so and some of these things are, I would say, not in the control of Ukrainian government, but some are, you know, and we pointed out like 11 reasons that would convince people from Ukraine to come back to Ukraine. And you see, the first one is like membership in NATO, you know, so everyone craved for it, you know, Ukrainian government craved for it. Then you have the ability to reconnect with the family. And the other thing is like the real perspective or some kind of like real roadmap to joining the EU, you know, so it means some kind of like financial stability. And, you know, also we have 54%, it's like fighting the corruption, you know, so all the people who, like half of the people who left, they are claiming that this is one of their highest priorities, you know, so I think it's like we really thought it through, which questions to ask, and we wanted to give as much feedback to the German government, Polish government, and the Ukrainian government, you know, so to in a way to guide them to I would say bring the best to the refugees, you know, because some refugees, they prefer to go to Germany because of some reasons, family, language, and some kind of financial aid. Some prefer to stay in Poland because it's culturally more, I would say, similar. But, you know, like most of them want to come back to Ukraine, you know, so they just need some kind of set of conditions. And these are not like some, no one is saying that, you know, they need some high or German salaries, you know, they say they need some kind of like safety, stability, and their family.
Дякую вам. Дякую нашим гостям. Thank you very much. We want to thank all of our guests. We believe that after the victory of Ukraine, all of our citizens who are staying abroad will be back in Ukraine to build Ukraine that will be admitted to NATO, to European Union, and we will build Ukraine that we want to see. So again, we were talking about the new trends about the migration of Ukrainian refugees from Poland to Germany, and at 1400 we will have a panel discussion about the challenges for Ukrainian energy sector under conditions of war. Stay tuned.